वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नमाम चरणान्तिके। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो वन्दे कृतङ्गिरीवरम् जाड्डञ्जाबुधरोच संविदधतं पट्टनं परस्य सिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि न सत्तामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलधिया माधुर्य कादम्बरी रुचि कथा श्रील चक्रवर्ती ठाकुर বলেছেন বস্তু বৈশিষ্ট্য অপেক্ষিনী আর বস্তু বৈশিষ্ট্য অপেক্ষিনী। এই রুচি যখন পরিপক্ক হয়ে যায় তখন তার নাম হচ্ছে আসক্তি। এখন আসক্তির লক্ষণ কি ওইটা বর্ণন করছে। भजन विषयनी रुचि श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि के ये रुचि যখন प्रगाढ़ হয়ে যায় আর ভগবানকে কৃষ্ণকে বিষয় করে তখন তার নাম হচ্ছে আসক্তি। ভজনের বিষয় রুচি হচ্ছে ভজনের বিষয় শ্রবণ কীর্তন, আর আসক্তি হচ্ছে ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, তার প্রতি আসক্তি হয়ে যায়। রুচিমান ভক্ত শ্রবণ কীর্তন আদি ভজনে রুচি হয়, আর आसक्तिमान भक्त अपने अभीष्ट देव में आसक्ति उत्पन्न এই দুটাকে পার্থক্য বলছেন। রুচি হচ্ছে ভজনের প্রতি আর আসক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি। এখানে ভগবানের মানে বুঝে রাখব রাধা কৃষ্ণ দুই অথবা মহা उत्पन्न हुआ पूर्वे स्तबक देखा जाए, कुड़ी बोले कुड़ी ওটা দেখা যায়, সেইটি একটা ফুটে গেলে ফুল হয়ে যায়, আর ফুলটা পুরা হয়ে গেলে তার মধ্যে ফল লেগে যায়। এই স্তবকটা হলেই বুঝতে হবে যে সে এখনই শীঘ্রই ফুল হবে, তারপরে ফল লাগে। ওই রকম আসক্তি উৎপন্ন হইলে এটা সূচিত যে শীঘ্রই সাধকে
भक्ति कल्पलता के भाव रूपी पुष्प और प्रेम रूपी फल लागবে या शक्ति हो गए। रुचि भजन विषय पूर्वे बोले से आसक्ति भजनीय भगवान अर्थात रुचि प्रधान विषय भजन और आसक्ति प्रधान विषय भगवान। रुचि और आसक्तिर এই লক্ষণ বলা হয়েছে বাস্তবেই বাস্তবিক কথায় যে এই দুটাই रुचि और आसक्ति भजन और भजनीय के निजे बस विषय बना। तात्पर्य की रुचिमान भगवान भजने के रुचि तो आसे किंतु এটা বলা যাবে না যে বিষয় মধ্যে তার রুচি নাই। भगवान आसक्ति अपेक्षा भजने रुचि प्रधानता होते रुचि पे और आसक्ति मध्य भजनीय प्रति प्रधानता এটা বুঝতে হবে। এখন আমরা দেখব যে আমাদের এখন ভজনেতেও রুচি হয়েছে কিনা, তারপরে তো ভজনীয় প্রতি এটা জোর করে হবে না। ভজনের বলেতে স্বাভাবিক রূপেতে এই রুচি, স্বাভাবিক রূপেতে আসক্তি, স্বাভাবিক রূপেতে ভাব প্রেম হবে। এদিকে আসক্তিমান যাদের আসক্তি হয়েছে ওই রকম ভক্তের ভগবানেতে আসক্তি হলেও ভজনেতে তার রুচি থাকবে না তা নেই। পুরো ভজনের মধ্যে যেরকম রুচিমান ভক্তের প্রতি রুচিমান যাদের রুচি হয়েছে তাদের ভজনীয় প্রতি কিছু না কিছু থাকবে। ওই রকম হতে যাদের আসক্তি হয়েছে ওদের ভজনের মধ্যে আরো প্রগাঢ় रुचि है। एक प्रकार दूटार विषय बोले परिवर्तन अर्थात भजन रुचि भगवत आसक्ति के अवलंबन करे और भगवत आसक्ति भजन रुचि के अवलंबन करे। याद रुचि कारण भगवान दिखे जाए और प्रति आसक्ति আর এদের অবশ্য হয়েছে যারা আসক্তি ভজনের প্রতি ওই রকম হবে রুচি হবে। তাৎপর্য কি ভগবত রুচিকে ছেড়ে আসক্তি হয় না আর ভগবত আসক্তির হলে ভজনের রুচিও হয় না। কেননা রুচি পরিপক্ক অবস্থাতে আসক্তি হয়, রুচি পৃথক করে কিছু নয়। সেই রুচি পরিপক্ক হলে এটা বুঝো যে শ্রদ্ধা পরিপক্ক হলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা পরিপক্ক হলে রুচি, রুচি পরিপক্ক হলে আসক্তি, আসক্তি পরিপক্ক হলে ভাব, ভাব পরিপক্ক হলে এই যদি আসক্তি উৎপন্ন হয়েছে তার ফল কি হবে? সেই শাস্ত্রের প্রথম চেতো দর্পণ মার্জন, এই আসক্তি অবস্থাকে যে নাম বলে ভগবানের প্রতি যে আসক্তি তাতে চিত্তরূপী দর্পণ মার্জিত হবে। যাহাদের অত দূর হয় না চিত্ত দর্পণ মার্জন মানে কি? চিত্ত দর্পণ উদিত হলে তার যে আত্মস্বরূপ কিছু কিছু উপলব্ধি হবে, আভাস রূপেতে প্রতিবিম্বিত হবে তাহার যে আমার কি স্বরূপ, কি সেবা, এইসব ওই অবস্থাতে। এর পূর্বে অবস্থাতে ওই মনেতে কলা যদি খায় তো বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। বলছেন যে সে রুচি এইরকম হলে আসক্তি ভগবান তাতে প্রতিবিম্বিত হয় মানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।
আর ভগবত দর্শনে আভাস হলে জীবেরও স্বরূপের আভাস পেয়ে যায়। এখন বিচার করে যে আমরা কোন স্থিতিতে আছি, কোন স্থিতি। আর বাবাজিরা কেউ আসলো পায়খানা করে শৌচ করবার, তাহার জ্ঞান নেন, তাহাদেরকে ওই অবস্থাতে যে দিয়ে দেন, তাহাদের কি অবস্থা? তাদেরকে সিদ্ধ দিয়ে, তাদের সিদ্ধ সেবা জন্য ছটফট করে সব, আর দিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে। অতএব তাহাদের কি অবস্থা হবে? এই জন্য তারা দুশ্চরিত্র হয়ে পতিত হয়ে যায়। जीवे चित्ते अत्यंत समीपी भगवान विराजमान, किंतु चित्रूपी दर्पण अनादि काल থেকে বিষয় বাসনা মল দ্বারা লিপ্ত হওয়াতে তাতে হরির মাধুর্য প্রতিবিম্বিত হয় না। আসক্তি উদিত হলেই চিত্রূপী দর্পণ মার্জিত হয়ে যায়, আর তখন হরি তাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে প্রত্যক্ষ রূপে মনে হচ্ছে সে দেখছি, এইরকম হচ্ছে। মানে তিনি বর্ণন করবেন যে সে কি অবস্থা হয়। বলো। Here, ruchi is of two types: Vastu Vaisishta Apekshani and Vastu Vaisishta Anapekshani ruchi. It means ruchi which depends on the excellence of the ingredients. For example, Thakurji is nicely dressed, prasad is well cooked with paneer. Then we have taste. But superior to that, Vastu Anapekshani ruchi, where even if the ingredients of the seva are not first class, one experiences unprecedented attraction to that. When that ruchi, that Vastu Anapekshani ruchi matures, thickens greatly, then it comes to the stage of asakti. The difference between ruchi and asakti is that in ruchi, one has so much taste in performing the activities of bhajan itself, such as Shravan, Kirtan, Smaran, Vandanam, etc. But in the Sakti, then Bhajaniya, or Sri Krishna, who is the object of bhajan, he becomes the object of absorption. So in Ruchi, the taste is in the practice, and in Sakti, absorption is in Krishna himself. That is the difference between Ruchi and Asakti. In the stage of a Shakti, when the devotee becomes attached to the Lord himself, to Bhagavan, here when we say Bhagavan, we indicate both Radha and Krishna, as well as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just like before the appearance of a fruit, there must be appearance of a flower. And before the appearance of a flower on a tree, there must be a bud. Therefore this bud quickly matures into a flower, then into a fruit. So this asakti is the bud-like stage. When that bud matures, it produces the flower of Bhava Bhakti, and when that flower matures, it produces the fruit of Prema Bhakti. Even though we have said that there is a slight difference between Ruchi and Asakti, even though we said there is some difference between Ruchi and Asakti, actually this is not completely true in all sense. Because someone in the stage of Ruchi, we cannot say that they have no attraction to Bhagavan. Attraction must be there. And in the same way, in Asakti, we cannot say they have no Ruchi in Bhajan. Both are there. Only in Ruchi, the taste towards performance of Bhajan is prominent, and in Asakti, the attraction towards Bhagavan himself, that is prominent. But both things are there in both stages. Therefore, we should examine ourselves. What condition are we in? Do we have this natural attraction towards Hari Guru Vaishnav? We can examine our own temperament.
So, in the level of a Shakti, the devotee also has so much taste in the performance of bhajan also. But his attraction towards Bhagavan himself becomes more prominent. Therefore, there is no difference between Ruchi and a Shakti, only it's a question of maturity. For example, when Shraddha matures, it becomes Nishta. When Nishta matures, it becomes Ruchi. When Ruchi matures, it becomes Asakti, then Bhav and Prem. But all these stages, there is no difference. Only difference in thickness or maturity. So really, when this Asakti awakens within the heart, then we can really say that Nam Bhajan has begun. Chaitanya Mahaprabhu said, Cheto Dapana Majana Mahadavagni Nevapanam. This mirror, the mirror of the mind, is cleansed by the performance of Nam Bhajan. And really this cleansing is fully undertaken in this stage of Asakti. In this stage of Asakti, the devotee has some semblance of realization of his Atma Surup. And Bhagavan also is reflected at that time. In the stage of Asakti, both one's own Surup and the Surup of Bhagavan become dimly reflected within the mind. So, hearing all this, we can understand what is our position. The Babajis, even though they have no knowledge of how to clean their backside after passing stool, still they go to their so-called guru and take Siddha Pranali. And you can imagine what type of joke is this. Therefore they are already fallen, and then they become completely fallen. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, Bhagavan is always very, very close and dear to the jiva. But because the mind is covered by the dust of material desires, he cannot see himself and he cannot see the Lord. But in the level of a Shakti, then all these things become manifest to him. आज के 9টার সময় মিটিং হবে যে লৌকিক পরিক্রমার জন্য কে কোন পার্টি কোথায় যাবে অত সকলেই উপস্থিত হবে और जहाँ संन्यास लेंगे जो लोग संन्यास लेगा उसके बाद वो लोग भी हमसे अभी टहल करके आएंगे तो हमसे मिलेंगे At 9 o'clock there's a meeting for all those who are connected with the preaching of Bengal. At 9 o'clock in Gurudev Bhajan. For those who will take sannyas, they should also come at 9 o'clock. Devotees have been asking to pick up their passports and valuables. In the next day or two, we will start today for those who want. If you want good things, we can pick them up tonight, but you have to speak to me beforehand and give me your name, so I know who's to bring and who's not.